సమ్ మోర్ మీనా వర్క్ అయితే వస్తుంది. సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ. సో శారీ చాలా బాగుంటుందండి, లుక్ కూడా సో అట్రాక్టివ్గా ఉంటుంది ఫోటోషూట్ నార్మల్ అపీరెన్స్కి. సో కమింగ్ టు ప్రైస్ ఆఫ్ ది శారీ, ఈ శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 9,000 ప్లస్ షిప్పింగ్ అండి. 9,000 ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ అండి ఈ శారీ ప్రైస్. సో షిప్పింగ్ ఛార్జెస్ 100 రూపీస్ అండి. సో మన దగ్గర డైరెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రైజెస్ ఉన్నాయండి. ఇందులో బార్గెనింగ్స్ కానీ ప్రైజెస్ తగ్గించడం, ఆన్లైన్లో ఒకలాగా చెప్పడం, మళ్ళీ ఆఫ్లైన్లో తగ్గించడం అట్లా అంతా ఏముండదండి. సో మీరు విజిట్ చేసినా కూడా సేమ్ ప్రైస్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రైస్ మాకు వచ్చే దాని మీద కొంచెం మార్జిన్ వేసుకుని పెడతామండి డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్ కస్టమర్ కోసమే. సో డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కోసమే యూట్యూబ్ లైవ్ పెడతామండి. కంప్లీట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రైజెస్ అయితే మీకు పడతాయండి. సో యూ నో ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ ది శారీ, మీరు ఆల్రెడీ తీసుకొని ఉంటారు షోరూమ్స్లో కూడా. కంప్లీట్లీ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుందంటే అక్కడికి ఇక్కడ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ వన్ మోర్ కలర్ అండి ఇది. సో రెడ్ విత్ బాటిల్ గ్రీన్ మిక్స్ బార్డర్ అయితే వస్తుంది. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఆర్ క్వరీస్ ఏమన్నా అంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను రిప్లై ఇస్తాను. అండ్ వాయిస్ ఓవర్లో కూడా మీకు చెప్తానండి. సో ఏమన్నా క్వరీస్ ఏమన్నా అడగాలంటే ఒకసారి వాట్సాప్ నెంబర్ టైటిల్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేశానండి, దానికి ఒకసారి కాల్ చేయండి లేదా మెసేజ్ చేయండి, వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి. సో ఏదైనా శారీ ఆర్డర్ చేయాలంటే ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్లో పెట్టండి. సో అవైలబిలిటీ ఉంటే చెప్తామండి. సో అండ్ దెన్ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ద ఆర్డర్. సో అట్ ప్రెజెంట్ అయితే మన దగ్గర సిఓడి ఆప్షన్ అయితే లేదండి. ఫస్ట్ పేమెంట్ అండ్ దెన్ శారీ ఆర్డర్ చేస్తాం, డెలివరీ చేస్తామండి. సో దిస్ ఈస్ లుక్ ఆఫ్ ది శారీ. అండ్ కమింగ్ టు పళ్ళు ఆఫ్ ది శారీ వచ్చేసి బాటిల్ గ్రీన్ వస్తుందండి. సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ పళ్ళు ఆఫ్ ది శారీ. చాలా బాగుంటుందండి, కంప్లీట్లీ డార్క్ కలర్ విత్ బోర్డర్ డిజైన్ అంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. దిస్ బ్లౌజ్ ఆఫ్ ద శారీ డార్క్ గ్రీన్ ప్లెయిన్ వస్తుంది. అండ్ ఎంచర్ ఆఫ్ ద శారీ కూడా ఇలా మొత్తమే మీనా వర్క్ బుటీతో కంప్లీట్లీ శారీ మొత్తం ఫిల్ అయి ఉంటుందండి. వెరీ డార్క్ కలర్ కాంబినేషన్, ఇట్ లుక్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఫర్ పిక్చర్ క్లికింగ్. సో స్నాప్ తీసుకోవడానికి నార్మల్గా కూడా పిక్చర్ తీసుకున్నప్పుడు చాలా బ్రైట్గా పడుతుందండి. సో ఎవ్రీ శారీ ఈజ్ వర్త్ ఆఫ్ బయింగ్ ఇట్. సో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. విత్ ద క్వాలిటీ ఓన్లీ మీ వీడియోలోనే మీకు తెలుస్తుంది శారీ ఎంత క్వాలిటీ ఉందో. యాజ్ ఇట్ షైన్స్ సేమ్ మీకు వీడియోలో ఏ కలర్ అయితే ఉంటుందో శారీ సేమ్ కలర్ ఉంటుందండి రియల్లో కూడా. సో అప్ టు నౌ నాకు ఎలాంటి డిఫరెన్స్ అయితే రాలేదు ఎవరి దగ్గర నుంచి కూడా. సో కమింగ్ టు ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ శారీ, ఈ శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 9,900 అండి. 9,900 అండి ఈ శారీ ప్రైస్. నెక్స్ట్ వన్. సో వన్ మోర్ శారీ ఇన్ ద సేమ్ ప్రైస్ రేంజ్ అండ్ మిక్స్ బుట్ట అయితే వస్తుంది. బిగ్ బార్డర్, ఐతానీ బార్డర్ అండ్ మిక్స్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ వస్తుందండి. వెరీ గుడ్ లుకింగ్ శారీ. సో దిస్ ఇస్ లుక్ ఆఫ్ ద శారీ అండి. కమింగ్ టు పళ్ళు ఆఫ్ ద శారీ వైలెట్ వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ పళ్ళు ఆఫ్ ద శారీ. కంప్లీట్లీ రిచ్ లుక్ అయితే వస్తుందండి. సో కమింగ్ టు బ్లౌజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద శారీ వచ్చేసి వైలెట్ కలర్ ప్లెయిన్ వస్తుందండి. బ్లౌజ్ ఆఫ్ ద సో దిస్ ఇస్ బ్లౌజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద శారీ, బ్లూ వైలెట్ ప్లెయిన్ వస్తుంది. అండ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద శారీ మొత్తం కూడా ఇలానే బుటీస్ వస్తుందండి. ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ కూడా ఇలానే బాక్స్ బుటీ వస్తుంది. ఇట్స్ డిఫరెంట్ బుటీ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ శారీ అండి. సో నార్మల్ శారీ బుటీ కంటే బుటీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. బాక్స్లోనే బాక్స్ టైప్ ప్యాటర్న్లో వచ్చి బాక్స్లోని మళ్ళీ డిజైన్ కూడా ఫిల్ అవుతుందండి. షో యూ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద శారీ. దిస్ ఇస్ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద శారీ అండి. శారీ చాలా లుక్ ఉంటుంది. సో కంప్లీట్ పైతానీ శారీ ఉంటుంది. బార్డర్ కూడా పెద్ద బార్డర్ ఉంటుంది. కంప్లీట్లీ రిచ్నెస్ అనేది ఉంటుందండి శారీ మొత్తం కూడా. సో పైన కలర్ కాంబినేషన్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. పింక్ అండ్ ఆరెంజ్ కలర్ కాంబినేషన్ విత్ వైలెట్ కలర్ బార్డర్ అండి. సో బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్. సో కమింగ్ టు ప్రైస్ ఆఫ్ దిస్ శారీ, శారీ ప్రైస్ వచ్చేసి 9,900 అండి. సో 9,900 అండి ఈ శారీ ప్రైస్. ఈరోజుకి అయితే ఓన్లీ లిమిటెడ్ కలెక్షన్ అయితే చూసామండి. సో ఈరోజు వచ్చిన కలెక్షన్ అయితే అదేనండి. ఒకసారి ఇవాళ చూపించిన శారీస్ అన్నీ కూడా ఒకసారి డిస్ప్లే చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ శారీ మీరు చూసింది. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వరీస్, ఏమైనా క్వశ్చన్స్, ప్రైజెస్ ఏమైనా అడగాలనుకుంటే ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో డైలీ ఇలానే అప్డేట్స్ కోసం ఒకసారి